இந்த மாதிரி மதிப்புமிக்க மத்திய அரசாங்க வேலைக்கு போறது உங்களோட கனவா? இதோ உங்களுக்கு வழிகாட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். இந்த வருடம் 70,000க்கும் அதிகமான வேலை வாய்ப்புகளுக்கான நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வந்தாச்சு. உங்களோட நியரஸ்ட் வெராண்டா ரேஸ் சென்டர்ஸ்ல நேரடியா நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்கலாம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க்ல உங்களோட தகவல்களை மறக்காம பதிவு செஞ்சிடுங்க. Hi, welcome to Veranda Race SSC YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம GS பார்க்க போறோம். பாலிட்டில expected questions என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். நேத்திக்கு we saw around 15 questions. இன்னைக்கு we selected 15 questions பார்க்கலாம். And if you are here, if you have already studied for the exam, இது revision use பண்ணிக்கோங்க. And நான் questions கேட்கும்போதே answers கமெண்ட்ல போட்டுட்டே வாங்க. வீடியோக்குள்ள போலாம். Okay, first question. On which day is Constitution Day celebrated every year in India? So Constitution Day எப்போ celebrate பண்றதுன்னு கேக்குறாங்க. And the options are 30 November, 15 October, 26 November, 2 October. இந்த மாதிரி factual questions வந்து கண்டிப்பா facts நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். So we cannot take a guess. அப்போ and options கன்ஃபியூசிங்கா வைப்பாங்க. இதே மாதிரி டேட்ஸ் எங்கேயோ படிச்ச மாதிரி இருக்கும். So கிளாரிட்டியோட இருக்கணும். Constitution Day or also called Samvidhan Divas அது என்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணாங்கன்னு கேக்குறாங்க. And so please put the answers in the chat box. Is it 30 November, 26 November, or 15 October, or 2nd October? Vijay, Kamal, Dharani, Vicky, எல்லாருமே 26 November, that's the correct answer. 26 November அன்னைக்கு தான் Constitution Day celebrate Constitution Day ஏன்னா அன்னைக்கு தான் வந்து Constitution வந்து first adopt ஆச்சு, but completely it came into force on January 26 1950. So அதனால we celebrate Republic Day, but 26 November அன்னைக்கே they would have fully adopted the Constitution. So இன்னைக்கு வந்து ஒரு selected number of articles came into force even before Jan 26. So what are the articles? Citizenship related articles 5, 6, 7, 8, Article 9, and then 60, election, and then we have 366, 367, 379, 380, 88, 391, 392, and 393. So these articles came into force on 26 November itself. அதாவது மிச்ச articles எல்லாமே remaining articles is the big part of the constitution. Those came into force only on Jan 26. So November 26 la இந்த articles la they already came into force. Preamble was also there on November 26, but Jan 26 அன்னைக்கு தான் we celebrate Republic Day. We adopted constitution, the remaining parts of the constitution, because we know அன்னைக்கு தான் வந்து பூர்ண ஸ்வராஜ் லாகூர் செஷனுக்கு அப்புறம் பூர்ண ஸ்வராஜ் அன்னைக்கு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ தட் டே வாஸ் chosen as Republic Day, and the full constitution came into force on that day. Okay, so this is clear. So these are the articles that came into force on November 26, while the remaining part of the constitution, they came into force only on Jan 26. We'll move to the next one. In which year did the first elected parliament with 2 houses came into being in India? So after independence, election ஆகி எப்போ வந்துட்டு எந்த வருஷத்துல 2 houses came into power, 2 houses came அப்படின்னு கேக்குறாங்க after election. So that's the meaning, elected parliament. So people have elected the houses. So in which year? 1953, 1952, 1955 and 1954. And which is the answer? Please put it in the chat box. Okay, Jeevani, it's correct. Kalidas, it's correct, 1952. Okay, election வந்து 1951 and 52 ரெண்டு வருஷமும் நடக்கும், but election will come to an end in April 1952, and first sitting வந்து மேல தான் நடக்கும், May 13. So sometimes they might even ask this date, May 13. First Lok Sabha session வந்து May 13, 1952 la it happened. Please make note of this date. And at that time around 489 members were there in Lok Sabha. Yeah, 489 members were there in Lok Sabha. And currently, do you know the maximum strength of Lok Sabha? What is the total number of strength? That's given in the constitution. Total number of total members of Lok Sabha. Please put it in the comment box. And from that,
How many from states? How many from union territories? And previously there used to be two people, 2 seats will be reserved for Anglo-Indian community, but இப்போ recent amendments அதை remove பண்ணிட்டாங்க. So no 2 seats for Anglo-Indian community. So how many, the maximum number of seats in Lok Sabha? 552. Out of that, 530 will be from states and the remaining 20 seats will be from union territories. So 530 states la represent பண்ணிட்டு போவாங்க and the remaining will be from union territories. Okay, we'll move to the next question. With reference to the Constituent Assembly, which of the following statements is correct? With reference to Constituent Assembly. So, Constituent Assembly vechu endha statements correct nu kekranga. So, we have to be very careful when reading the question. Sometimes it could be incorrect or correct. We should note that. So, Constituent Assembly. So, first we know Constitution 1934 la M.N. Roy would have said that India should have its own constitution. Okay, so the Constituent Assembly adopted the national flag in July 1949. The Constituent Assembly adopted the national song in Jan 1948. The Constituent Assembly ratified India's membership of the Commonwealth in May 1947. The Constituent Assembly adopted the national anthem in Jan 1950. So out of these 4 statements, only one statement is correct, and Monica Sandil Kumar has said it correctly. 3C. 3C, no, that is wrong. So I'm sorry. Please answer check pannunga. D is correct. Gayatri, correct. Okay. So Constituent Assembly was adopted the national anthem in Jan 1950. That is the correct answer. If you have seen yesterday's video, you would know because same question was repeated. This is also a question from previous year's paper. So this is the correct answer. So we will try to correct the errors. So first one, Constituent Assembly adopted the national flag in July 1949. It's actually July 22nd, 1947. So that is when national flag was adopted. Next one, national song and national anthem. Both of them were adopted Jan 24, 1950. So this statement says Jan 1948, so this is wrong. And next one, the Constituent Assembly ratified India's membership of the Commonwealth in May 1947. No, it was actually ratified in May 1949. So this statement is also wrong. So national flag is on July 22, 1947, and national song and national anthem Jan 24, 1950, and the Commonwealth is on May 1949. Clear? Okay, next question. Okay. Which of the following words does not precede the word republic in the preamble of the Constitution of India? So precede means coming before that. So republic அப்படிங்கற வார்த்தைக்கு முன்னாடி என்ன வரும் அப்படிங்கற மாதிரி they are twisting. Basically இதுல எந்த words வராது preamble ல. That's the question. So sovereign, democratic, federal, socialist. So which word will not come in the preamble? We can interpret it that way. And as the question says, which word will not precede the word republic? So that's so idhula vandu or word preamble la varave varadu. If you know that word, that is the answer. So can you guess it? Priyaraj, Vijay Pandi, Devi Aishwarya, Monica, Balachandran, Gayatri, everybody has got it correct. Federal ngra word preamble la irukave irukadu. In fact, federation ngra word constitution la irukadu. So this is the wrong answer. They have given a wrong option here. So what is sovereign? Sovereign is nothing but India is an independent country. Ang endha country oda control lum kediyadu. We are not a dominion of any other country. We will make our own laws and we will live according to those laws. So adha sovereign. Democratic, you all know, people elect their own representatives. So yaar vandu head of the yaar head ah irukonu abingiradhu people ourselves will elect and they will represent us. So that is democratic, and India follows this universal
adult franchise, which means everybody has the right to vote if they are above 18 years of age. So universal adult franchise is followed in India. As I told you, federal is not in the preamble, but yes, India is a federal state. We have the division between the union and state. So that is federal. And socialist, yes, India is a socialist country. It's a mixed economy. We have both private and public contribution. So sovereign, democratic, socialist, federal is not in preamble, though India is a federation. It's a union of states. Okay, clear? We'll move to next one. As per the 8th schedule of the Constitution of India, how many languages are referred to as scheduled languages? So 8th schedule is a list of languages irukum. Adula ethana languages irukku அப்படிங்கறதான question. How many languages are there referred to as scheduled languages? 22, 14, 18, 20. So how many languages are scheduled under this schedule? There are many languages in India, but 8th schedule la ethana languages irukku nu kekranga. So again, it's a factual question. Numbers, it will get confused, so we should know the fact. Anybody knows the answer? Jeevani, Kalidas? Okay, yes, it's correct. It's 22. So initially it was only 14, but due to recent amendments, 8 more were added, and now it is totaling up to 22 languages. Correct. Vicky, Balachandran, Kalki Sekhar, everybody is correct. Very good. So 22 is the correct answer. Can we quickly recall the amendments to which the languages were added? I have actually, okay, so 3 amendments that occurred: 21st Amendment, 71st Amendment and 92nd Amendment. 21st Amendment 1967, that year one language was added. Okay, 71st Amendment 1992, and 3 languages added. So I will leave that for you to comment on the chat box. 92nd Amendment, 4 languages were added: BDMS. That's how I remember. So Bodo, Maithili and Santali. So these languages were added in the 92nd Amendment, that is only in 2003 these were added. So do you have any idea what languages were added in 71st Amendment 1992? Not Sindhi. Sindhi was added in 1967 itself. Okay, I will say the answer. It was Konkani, Manipuri and Nepali. So these 3 languages were added in 71st Amendment. So initially they were 14. It's correct, very good. Okay, so these were the languages that were added in the amendments. Initially they were 14 and plus these 8 languages. So now totally 22 languages in 8th schedule of the Constitution. Okay, with this, that's all about it. We'll move to the next question. Okay, next question number 6. In India, which of the following articles of the Constitution provides for the formation of a new state? So, எந்த article new state form பண்ணலாம் அப்படிங்கறத mention பண்ணிருக்கு. Direct question. So, what is the article? Article 1, Article 3, Article 2, Article 9. What is the answer for question number 6? So, all these 3 will come in relation to this aspect. This is a different article. Is it Article 2, formation of new state? Is it Article 3? There are mixed answers coming. Formation of new state. It's Article 2. In Article 2, so it gives the parliament the power to form new, like for example, where or country lendi we can acquire a state and we can call them as our state. So externally to alter the boundary, Article 2. But what is this Article 3?
it's the reorganization of state boundaries. So ஒரு state multiple regions பிரிக்கிறதுக்கும் இல்லைனா இன்னும் ரெண்டு ஸ்டேட் சேர்த்து ஒரே ஸ்டேட்டாக ஆக்குறது. So internal boundaries or to create that, it is Article 3. Article 1, what is Article 1? It states that India is a union of state and India states and union territories, they will be listed in Schedule 1. So that is Article 1. So this will define India. So what is India? Article 2, how India can make new states, and Article 3, how they can alter the boundaries within India, within the states. So when we do these two, Article 2 and Article 3, we do not have to amend the constitution. So constitution amendment is a very big process. So அந்த ஸ்டெப்ஸை அவாய்ட் பண்ணணும், அந்த ஸ்டெப்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காகவே ஒரு ஆர்டிக்கல் வச்சுருக்காங்க, that is Article 4. So when Article 2 and 3 needs to be done, Article 4 will come into place, which says constitutional amendment is not required to do Article 2 and 3. So that is what first 4. Article 9 is citizenship. Yeah, G. Vani has correctly said. So this talks about citizenship. So what exactly it says that India does not allow dual citizenship. So if you are an Indian citizen and you are obtaining citizenship from any other place, any other country, automatically Indian citizenship invalid ஆகிடும். ஸோ அதுதான் ஆர்டிகல் 9ல் சொல்லியிருப்பாங்க, டூயல் சிட்டிசன்ஷிப் வச்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டிகல் 9. ஓகே, எஸ் ஜீவானி, ஆர்டிகல் 1 இந்தியா அண்ட் பாரத், யா தட்ஸ் கரெக்ட், யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் கிளியர். அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இஸ் நாட் நீடட் for altering the boundaries, but ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு யூனியன் டெரிட்டரியாக மாற்றுறதும் இல்லை ஒரு ஸ்டேட்ஹுட் கொடுக்கறதுக்கும் we need to have amendments. That we should keep in mind. Only for altering the boundaries or splitting the state or joining two states, we do not need amendment. Okay, with this we'll move to the next question. Okay, how many types of writs can be issued by the Supreme Court of India for the protection of fundamental rights? 5, 4, 7, 6. So what is the answer? Why do we have to need the writs? See, fundamental rights கொடுத்துட்டாங்க, உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரீடம் இருக்குது, you have freedom of speech, expression, freedom of privacy, right to life and everything, you have freedom. But just because giving that, it doesn't mean that you are guaranteed that. So writs guarantee ரைட்ஸை கேரண்டி பண்ணுறதுக்கு தான் ரிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் த ரைட்ஸாகவே உங்களுக்கு கேரண்டி பண்ணுறதும் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிட்ஸ். இட்ஸ் லைக் யூ பையிங் ஜுவல்லரி அண்ட் பேங்க்கில் போய் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், இல்லை வீட்டில் ஒரு ஷெல்ஃப் வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த ரிட்ஸ். ஸோ இட் வில் ப்ரொடெக்ட் த ரைட்ஸ் that was given in the constitution. So there are 5 rights. Many of you have got it correct. Jagajanani, Shivanandam, Aru, Monica. Very good. So 5 is the answer. I hope you all know what are the 5 rights. So whenever there is a violation in the fundamental right, எனக்கு இந்த இடத்துல என்னோட தேவையான ரைட்ஸ் கிடைக்கல அப்படிங்கிற போது we can directly go to the Supreme Court. We can at that time they will issue the writ based on the case. So first thing is habeas corpus. So habeas corpus. So habeas corpus means to have the body of. So against the law யாரோ டிடெயின் பண்ணிட்டாங்க, இல்லைனா இல்லீகலாக கஸ்டடியில் யாராவது வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா Supreme Court will issue this writ called habeas corpus. அப்போ அவங்களை கண்டிப்பாக அங்கே they should have the body of that person there. So கண்டிப்பாக அவங்களோட presence இருக்கணும் அந்த இடத்துல. So that is called habeas corpus. This is the first writ. It's a very important writ. So second writ will be mandamus. So what is a mandamus? Mandamus means it is like we command. So if a person is not doing his work, if a person in the sense a public body or public administration or public officer, அவங்களோட டியூட்டி ஒழுங்காக பண்ணலை, அவங்க தேவையான பப்ளிக் சர்வீஸ் ஒழுங்காக பண்ணலை, இல்லை அவங்க கொடுத்த கமிட்மெண்ட் they are not doing properly னா Supreme Court will issue this writ called mandamus. அப்படின்னா அந்த பப்ளிக் ஆஃபீஸ் அந்த ஒர்க்கை கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அதுதான் mandamus. So this is the second writ that can be issued and it's only for public organizations and not for private. Third one will be certiorari. Fourth one, prohibition. These two நான் ரெண்டுமே சேர்த்து எழுதினேன் because these two are quite similar. ரெண்டுமே வந்து ஜுடிஷியல் சர்வீசஸ்க்கு தான் நடக்கும், ஜுடிஷியல் சர்வீசஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த ரிட்ஸ். ஸோ certiorari அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஹையர் கோர்ட், எனி ஹையர் கோர்ட் அவங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் லீகல், இட்ஸ் நாட்
it's not right அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா தி ஹையர் கோர்ட் கேன் குவாஷ் த ஜட்மெண்ட். அந்த ஜட்மெண்ட்டே இல்லைன்னு அவங்க இன்வாலிட்னு சொல்லலாம், இல்லைனா அந்த கேஸை இவங்க எடுத்து தே கேன் ஹேண்டில் இட். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சுச்சுவேஷன் லைக் தப்பாக அவங்க ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் இல்லாத ஒரு கேஸுக்கு லோயர் கோர்ட் ஏதாவது ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, இல்லைனா வந்துட்டு லைக் இட்ஸ் நாட் under their jurisdiction or it's not there is an error in the judgment or there is an error in the law abdina, the higher court can take charge. Means Supreme Court will ask that court, and either they will quash the judgment or they can take it. They can take that case and Supreme Court will give its own judgment. They will modify the judgment and they will give the correct judgment. So adida certiorari. Next, prohibition. So prohibition is like இந்த கோர்ட்டோட ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் தான் அந்த கோர்ட் வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த தப்பே நடக்க விடாமல் ஃபஸ்ட்டே தடுத்துடுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரொஹிபிஷன். ப்ரொஹிபிஷன் இஸ் லைக் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறாங்க, ஒரு இஷ்யூ ப்ராப்ளம் வராமல் முன்னாடியே லைக் தேர் ப்ரிவெண்டிங் இட், தடுக்கிறாங்க. லைக் இவங்கன்னா இந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் தான் இருக்கணும், இந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் தாண்டி தே ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ஒர்க்னு ஒரு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கொடுத்து தேர் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் தேர் ஒர்க். வைல் சர்ச்சியரி வந்துட்டு ஒரு தப்பு நடந்ததுக்கு அப்புறமா they are curing it. So it's like after effect, இது வந்து முன்னாடியே they are preventing it. So these two writs are they are limited only to judicial services. And the last one is quo warranto. So quo warranto is like ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸில் ஒருத்தவங்க அவங்களோட எலிஜிபிலிட்டி மீட் பண்ணாமல் he is working there or he is misusing something and he is in that office அப்படின்னா anybody can issue quo warranto. யார் வேணாலும் issue பண்ணலாம் quo warranto. So we can ask them, what rights do you have to be in that? So that is quo warranto. So அப்போ வந்து Supreme Court will issue this quo warranto and question them. So do they meet the criteria? அந்த ஜாபுக்கு தேவையான தகுதி அவங்களுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த writ issue பண்ணி we can get to know. So these are the 5 major writs. Habeas corpus, so this is like to have the body of, and then mandamus வந்துட்டு and then the public office அவங்க வேலையை கரெக்டாக செய்யணும். and then certiorari வந்துட்டு any wrong judgments வந்து the upper court can either quash it or they can take it for themselves. Prohibition is like preventing a particular lower courts to do their work in certain jurisdiction. அவங்க ஒரு கொடுத்த jurisdictionல மட்டும் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. and quo warranto is like eligibility check பண்ணுறது. so does this person really deserve to be in that job? It's only for public organizations again. so அப்படி இல்லை, அப்படியே அவங்க வந்து இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த பவரை வந்து தப்பான வழியில் அவங்க அந்த ஜாப் எடுத்துக்கிட்டாங்கிற போது we can go to Supreme Court and Supreme Court will issue this writ. So that's all. So these are the 5 major writs of Supreme Court. We'll move to the next one. Which one of the following provisions of the Indian Constitution is correctly associated with the article related to it? So என்ன ஆர்டிக்கலில் சொல்லுது, ஆர்டிக்கல் நம்பர் என்ன, 2 கொடுத்துருக்காங்க, இதில் எது கரெக்டுன்னு கேட்குறாங்க. Again, we should read this. Which is correctly matched. Prohibition of human trafficking, Article 24. Safety of life and personal liberty, Article 21. Right to education, Article 22A. Prohibition on employment of any child below the age of 14 years in any factory or mines, Article 23. So which is the correctly matched one ன்னு கேட்குறாங்க. So this will obviously come under part 3. கண்டிப்பாக பார்ட் 3லேருந்து கொஸ்டின் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ இந்த 12லேருந்து 35 வரைக்கும் இருக்க ஆர்டிகல்ஸ் டெஃபினெட்லி வி ஷுட் நோ. ஸோ இது வந்து இதில் எது ஆன்சர் விச் இஸ் கரெக்ட்லி மேட்ச்ட்? வாணி உங்கள் ஆன்சர் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். ஜெகஜனனி முகமது கரெக்ட், தேவி ஐஸ்வர்யா கரெக்ட். எஸ் கரெக்ட். Safety of life and personal liberty is Article 21. That's the only thing correctly matched. So what will come here? Human trafficking and child labor prevention. இது ரெண்டும் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்களா? Article 23 is human trafficking, so this is wrong. And Article 24 is prevention of child labor. Correct. Article 21A. Jeevani, you are right. Education is Article 21A. So this is also wrong. So this was added only in 86th amendment. So which year? Can you tell me in which year 86th amendment was passed? And right to education was moved as a fundamental right. So it was not a fundamental right before. Okay, please put it in the comment box. We'll move to the next question. Before that, I'll quickly revise. So prohibition of human trafficking is Article 23.
child labor, prevention of child labor is 24, and right to life and liberties, Article 21, and education is 21A. Okay, done. We'll move to the next one. The state is obligated to protect every monument is the keyword, place and object of national importance and historic interest under which article of the Constitution. So this is, all these comes under DPSP. Prashant Ganeshan, correct, 2002, previous one, education, the amendment came in 2002, that's correct, very good. Okay, so which article speaks about protecting monuments and places of historical importance in India? Is it 46, 48, 49, 47? Like how fundamental rights important, DPSP is also important. This is a list of duties that the government has to do for the people. So which is the article? JK, Gayatri, Vani, Jagajanani, everyone has got it correct, very good, it's 49. So this comes under liberal intellectual principles. So it is the duty of the government to protect all the historical buildings, monuments and everything. What is Article 46? And under which principle does it come under? So this is actually for protection of scheduled caste and scheduled tribes and weaker sections, educational protection, and this article also talks about preventing, exploitation. We cannot exploit them. So 46, and this article comes under Gandhian principle. DPSP, if you know, DPSP is divided into 3 principles. So in the articles are 3 பிரிச்சிருப்பாங்க. Socialist, Gandhian and liberal intellectual. Okay, so 46, I told you it comes under Gandhian principle. இந்த ஐடியா பார்த்தாலே காந்தியோட ஐடியாலஜின்னு தெரியும். ஸோ அதனால தான் அது குரூப் பண்ணி காந்தியன் பிரின்சிபல்ஸ் கீழே கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் SC, ST அண்ட் வீக்கர் செக்ஷன், ஸோ தட் வில் கம் அண்டர் 46. 48 வந்து காந்தியன்லேயும் வரும், லிபரல் இன்டெலெக்சுவல்லையும் வரும். பிரசாந்த் கணேசன் has said agri and animal husbandry, okay, that will come under liberal intellectual. அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி வந்துட்டு ப்ரொமோட் பண்ணும், மாடர்னைசேஷன் நிறைய டெக்னாலஜி கொண்டு வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ தட் வில் கம் அண்டர் லிபரல் இன்டெலெக்சுவல் பிரின்சிபல். ஐ எம் யூசிங் LIP. அண்ட் கவு ஸ்லாட்டரிங்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுங்க, கேட்டில் ப்ரீடிங் ப்ரொமோட் பண்ணுங்க, இதுவும் 48. திஸ் இஸ் அ காந்தியன் பிரின்சிபல் which is more oriented towards village life. So Gandhian ideologies பார்த்தாலே village life and other cherish பண்ணுற மாதிரி தான் நிறைய சொல்லியிருப்பாரு. So the 48 will have 2 in it, and also there is 48A which talks about conserving the environment or protection of environment. So 48 we have 3 things. அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி, அதை வந்து மாடர்னைஸ் பண்ணணும், அதை ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அண்ட் 48லேயே காந்தியன் பிரின்சிபலில் கவு ஸ்லாட்டரிங் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும், கேட்டில் ப்ரீடிங் ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆர்டிகல் 48. அண்ட் ஆர்டிகல் 48A clause A பார்த்தீங்கன்னா என்வாயன்மெண்ட் ப்ரொடக்ட் ப்ரொமோட் பண்ணும், கன்சர்வேஷன் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, கம்மிங் டு தி லாஸ்ட் ஒன் 47. 2 பிரின்சிபல்ஸில் வரும். நியூட்ரிஷன் ப்ரொமோட் பண்ணும், ஹெல்த் ப்ரொமோட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் which principle? Socialist principle. And liquor intoxication ஸ்டாப் பண்ணணும், ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்கிறது வந்துட்டு we should not take themனு சொல்கிறது காந்தியன் பிரின்சிபல். இது ரெண்டும் ஆர்டிகல் 47 கீழே வரும். ஸோ 2 articles under 47, 2 articles under 48. So we should not get confused. So principles வச்சு படிச்சோன்னா it will be very easy. So prohibition of liquor consumption and drugs consumption. Devi Aishwarya got it right. So that is a Gandhian principle. Okay? Okay, done. We'll move to the next one.
Which article of the Constitution of India talks about the provisions for impeachment of president? So எந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பிரசிடென்ட்டோட ரிமூவலை பற்றி பேசுதுன்னு கேட்குறாங்க. இட்ஸ் வெரி டைரக்ட் கொஸ்டின். 51, 61, 54, 63 எல்லாமே பிரசிடென்ட் சாப்டர்லேருந்து தான் வரும். ஸோ ஆர்டிகல் 51, ஆர்டிகல் 61, ஆர்டிகல் 54 and ஆர்டிகல் 63. So which is the correct answer? Please type it down. So first, if at all a president has done something unconstitutional அப்படின்ட்டு அந்த ஹவுஸ் மெம்பர்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எந்த ஹவுஸில் வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எய்தர் in the lower house or upper house. 1/4 of the people will propose that removal process. So first 1/4 of the people propose பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் 2 weeks notice presidentக்கு அனுப்புவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. And then under this article special majority ரெண்டு ஹவுஸ்லையுமே ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி பாஸ் ஆகும். So what is a special majority? 2/3 of total house strength. So total house, not the present and voting. Total strength of the house வந்துட்டு அதிலேருந்து 2/3 of the members should vote. அப்படி ஒரு ஹவுஸில். And then it will go to the next house. அங்கேயும் இதே ப்ராசஸ் 2/3 of the members vote பண்ணால் மட்டுமே it is possible to impeach a president. It's a very difficult process. It's not easy to get that much of votes. So அதனால தான் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மெஜாரிட்டி வச்சுருக்காங்க. And the answer is, yeah, many of you got it right. Article 61. So under Article 61, this is the special majority, the procedure through which a president can be removed. 2/3 majority of the total house. It's not present and voting, that we should keep in mind. Okay, we'll move to the next one. Who was the first president of independent India? Who was the first president? Pranab Mukherjee, Sarvapalli Radhakrishnan, Ramnath Kovind, Rajendra Prasad. இந்த மாதிரி டிரெக்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக we should not even அப்படியே டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிடணும். First president of independent India. So what is the answer? Constituent Assembly form பண்ணும்போது அவர் தான் பிரசிடெண்ட்டாக இருப்பார். So first was when Constituent Assembly was formed. நான் இதை ஃபர்ஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன். We had a president named Sachidanand Sinha. He was temporary. அதாவது ஒரு எலெக்ஷன் வச்சு பிரசிடென்ட் சூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் he was the president because he was the eldest. அதுக்கப்புறம் எலெக்ட் பண்ணி வந்தவர் தான் ஆப்ஷன் டி. எவ்ரிபடி ஹஸ் காட் இட் கரெக்ட். ராஜேந்திர பிரசாத். ஸோ இவர் தான் கான்ஸ்டியூவன்ட் அசம்பிளிக்கு பிரசிடெண்ட்டாக இருப்பார். அதுக்கு முடிஞ்சு நார்மல் அசம்பிளி வரும்போதும் he will be the president. He will be president for more than 10 years. So Rajendra Prasad is the answer. Okay, next one. A bill becomes an act of the parliament after being passed by both the houses of the parliament and assented by dash. ஸோ ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் ஒரு பில் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா யார் வந்துட்டு அதை அசென்ட் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. இட்ஸ் இட் வைஸ் பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர் ஆர் த ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா. ஸோ ஹூ ஹேஸ் டு அசென்ட் அ பில் அட் தி லாஸ்ட் அட் தி எண்ட் ஸ்டேஜ். கடைசியில் இவர்கிட்ட தான் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு பில் வில் கெட் ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் கிளியர் பண்ணுவாங்க. தென் செகண்ட் ஹவுஸில் ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் தே வில் கிவ் இட் பேக், தே வில் சேஞ்ச். அண்ட் செகண்ட் ஹவுஸ் வில் ஆல்சோ அப்ரூவ் இட். And then finally it will go to this person. Who is that person? So he has many options to do. Who will give assent to a bill? கடைசியில் யார் assent கொடுப்பாங்க ஒரு பில்லுக்கு? It's not the speaker. Monica has got it correct. It's the president. ஸோ ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் பாஸ் ஆனதுக்கப்புறமா கடைசியில் பிரசிடென்ட்டுக்கு தான் அந்த பில் போகும். பிரசிடென்ட் ஹேஸ் மெனி ஆப்ஷன்ஸ் டு டூ. He can accept it, he can withhold it, or he can give it back. இது சரியில்லை, திருப்பி மாற்றுங்க, ரீகன்சிடரேஷனுக்கு திருப்பி கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த 3 விஷயம் பண்ணலாம். அதுலேயும் எந்தெந்த பில்ஸுக்கு என்னென்ன மாதிரி அவருக்கு பவர்ஸ் இருக்குன்னு we have. So there are different types of bills. ஸோ ஆர்டினரி பில், சாதாரணமான ஒரு பில் அப்படின்னா அப்போ பிரசிடென்ட்டால் என்ன பண்ண முடியும்னா he can either accept it, or he can withhold it, or he can give it back for consideration. ஸோ இது 3மே அவரால் பண்ண முடியும். He can accept the bill, he can withhold it, or he can give it for reconsideration. அப்படி ரீகன்சிடரேஷன் கொடுத்து திருப்பி ரெண்டு ஹவுஸ்லையும் பாஸ் ஆகி வருதுன்னா he has to accept it. ஸோ அந்த டைமில் he cannot say no. So that is why we call president enjoys subjective veto-ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு வாட்டி அவர் ரீகன்சிடரேஷனுக்கு அனுப்பி அந்த பில்லை திருப்பி ரெண்டு ஹவுஸும் பாஸ் பண்ணி அனுப்புகிறாங்கன்னா he has to accept it. He has to give yes, ஆமாம் இது ஓகே அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆகணும். He cannot withhold or he cannot give it back again. So that is why it is called subjective veto. This is
only for ordinary bills. And when it comes to money bill வந்து பார்லிமெண்ட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பிரசிடென்ட் கிட்ட ரெக்கமெண்டேஷன் கேட்கணும், இந்த மாதிரி மணி பில் நாங்கள் வந்து பாஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ at the first stage itself it requires president's recommendation. So that is the role of president in money bill. After that ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா money bill can be accepted by him, withhold by him, but பண்ண முடியாது, ரீகன்சிடரேஷனுக்கு கொடுக்க முடியாது. either he can accept it or he can withhold it. That's the only thing president can do. Okay, and then financial bill. Article 110 is the money bills article. Assent வந்து 111. Prasant Ganeshan is correct. As president would assent to money bill is a separate article. It's 111. Article 111. Okay. If you look at financial bill, 2 irukku. Financial bill 1 is 117 clause 1 and financial bill 2 is 117 clause 3. So it concerns with financial matters. Okay. So இந்த டைம்ல president என்ன பண்ணலாம் அப்படினா, இதுக்கு வந்து president can give assent or withhold it. He can also give it for consideration. So that is his response. Financial bill 1 க்கு வந்துட்டு president should be asked for recommendation. அந்த bill introduce பண்றதுக்கு முன்னாடியே like how I talk for money bill, அதே மாதிரி தான் financial billக்கும் வந்து recommendation வாங்கணும். But financial bill 2 க்கு the recommendation is not necessary. It's more of like ordinary bill மாதிரி தான். Okay, constitution amendment bill. கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிற அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர்டிகல்ஸை மாற்றணும், அமெண்ட் பண்ணணும். அந்த டைமில் வந்து பிரசிடென்ட்டோட ரோல் என்னென்னா, he can only accept it. He can neither அவரால் withhold பண்ண முடியாது அண்ட் கன்சிடரேஷனும் பண்ண முடியாது. அவர் அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் வந்துட்டு பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் தேவை கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் தி ரோல் ஆஃப் பிரசிடென்ட் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு பில்ஸ். ஆர்டினரி பில்க்கு he can do all three. He can accept, he can withhold it, or he can send it for reconsideration. For money bill, he can accept or withhold it. He cannot send it for reconsideration. In case of constitutional amendment bills, he can only accept it. He cannot withhold or he cannot, give it for reconsideration. So this is the role of president in bills. That's all. We'll move to the next one. Who among the following has the power to promulgate ordinances under Article 123 of the Constitution? Okay. So this is also a previous year question. முன்னாடி இதே question கேட்டிருக்காங்க. So in the article 123 ல யாருக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்கு ஆர்டினன்ஸ் இஷ்யூ பண்றதுக்கு? So it's a very direct question. Is it the president, speaker, chairman or the attorney general? Who can issue ordinance nu kekranga? Who can issue the ordinance under article 123? And the life of ordinance will be 6 months and 6 weeks. So why is it like that? And எப்போ அவரால் ஆர்டினன்ஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியும்? ஆர்டினன்ஸுங்கிறது இட்ஸ் நாட் த ரெகுலர் லெஜிஸ்லேஷன் தி பார்லிமெண்ட் மேக்ஸ். ஸோ வென்எவர் அ பார்லிமெண்ட் இஸ் இன் ரிசஸ், டிசால்வ் ஆயிருக்கு லோக்சபா, இல்லை 2 ஹவுஸுமே செஷனில் இல்லை அப்படிங்கிற டைமில் பிரசிடென்ட் கேன் இஷ்யூ ஆர்டினன்ஸ். அப்போ அந்த டெம்பரரியாக ஹி கேன் மேக் லாஸ். ஸோ அதுதான் ஆர்டினன்ஸ். அது வந்து 6 months and 6 weeks தான் மேக்ஸிமம் லைஃப். பிகாஸ் 6 monthsக்குள்ளே அடுத்த ஹவுஸ் வில் பி ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் 6 weeksல அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணணும். அக்செப்ட் பண்ணலைன்னா அந்த ஆர்டினன்ஸ் வில் நாட், இட்ஸ் நாட் வேலிட். இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி டீம் டு பி இன்வாலிட். So 6 months and 6 weeks is the maximum life of an ordinance. And whenever the house is in recess, appo mattumna ivarala ordinance pass panna mudiyum. Yes. Okay, so the answer is president. President is the person who can, most of you have got it right. Gayatri, Monica, Mohammed, Nasheer. Good, super. Okay, next one. The article of the Indian Constitution that deals with all the executive powers of the governor. Okay, executive powers of the governors. எந்த ஆர்டிகல்னு கேட்குறாங்க. ஸோ எல்லாமே கவர்னர்ஸ் ரிலேட்டடாக வர ஆர்டிகல்ஸ் தான். அவ்வளோ the options will be very close like this. அதில் executive power என்னன்னு we should know. So what are the executive powers of governor? Appointment. He will appoint many people, like appointment of Public Service Commissioner, State Public Service Commissioner, State Election Commissioner, Chief Minister, Tribal Welfare Ministers. இவங்கெல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது, that's the main executive function. And he will be asked for recommendation for, recommendations, he should be considered. Council of Ministers appoint பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. And so these are all the executive powers. He will be involved in the regular business of the government. So that these are all the executive powers of him. So which article talks about executive power? Monica, Sivanandam, Gayatri, Vijay Karthik. Yes, correct. Article 154. This talks about the executive powers of the governor. That's correct. Super. What does 59, 57, 56 talks about? You have any idea?
If you know, please put it in the chat box. 56 terms. So what is the term of the governor? So 5 years, his terms. What is 57 and 59? So it's qualification and his oath. So terms, when I said 5 years, so he will be, his term is 5 years. 5 years varaikku he will be in service. 157 qualification is, of course, he should be a citizen. Anybody in most of the எல்லாத்துலயுமே இந்த criteria இருக்கும். Citizen of India அப்படிங்கிறது தான் qualificationல first வரும். And age 35 years இருக்கணும். அப்பதான் he can become a governor. And 159 is oath and affirmation. That's correct. So it's oath that he takes before he enters into the service. So that will come under Article 159. So this is the answer. So Article 154 talks about the executive powers of the governor. Next, this is the last question for today. What is the minimum age requirement to become a member of the Legislative Assembly? So minimum age என்ன ஒரு MLA ஆர்த்துக்குன்னு கேட்குறாங்க. This stands the same for Lok Sabha and அதே மாதிரி Legislative Councilக்கும் Rajya Sabhaக்கும் same தான் இருக்கும் age requirements. So what is the age requirement? Minimum இந்த வயசுனா எந்த வயசு? 32 years, 42 years, 20 years and 25 years. So what is the answer? To become a member of Legislative Assembly. Okay, Jeevani, correct. It's D, 25 years. இதே தான் லோக் சபாக்கும் 25 years தான். 25 years another they can stand for that election. And for upper house, Legislative Council, or that is 30 years. For Rajya Sabha, the minimum age is 30 years. Okay, so that's it for today. So we discussed quite 15 questions. Okay, நிறைய information discuss பண்ணுவோம். Tomorrow we'll meet. The timing is changed. Tomorrow we'll meet at 3 p.m. and we'll discuss more number of questions. And yeah, I'll see you tomorrow then. Thank you. Bye bye. Income Tax, Customs, Vigilance, Narcotics, Ministry of External Affairs, Indian Railways. இந்த மாதிரி மதிப்புமிக்க மத்திய அரசாங்க வேலைக்கு போறது உங்களோட கனவா? இதோ உங்களுக்கு வழிகாட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். இந்த வருடம் 70,000க்கும் அதிகமான வேலை வாய்ப்புகளுக்கான நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வந்தாச்சு. உங்களோட நியரஸ்ட் Veranda ரேஸ் சென்டர்ஸ்ல நேரடியா நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்கலாம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க்ல உங்களோட தகவல்களை மறக்காம பதிவு செஞ்சிடுங்க.